දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්ය සත්‍ය කොටසේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ යටතේ අපි අවසන් කළේ සම්මා වායාම කියන එක ගැන. Everyone, everybody. So we are still within Maha satipatthana sutta, Dhammanupassana, satipatthana. That is the part of the truth on the way leading to the cessation of suffering. And within that we have reached, which is the Eightfold Noble Path, and we reached the Samma Vayama, or right effort. ඒකේ තියෙන වචන අපි ටිකක් කතා කළා. චන්දං ජනේති කියන තැන තියෙන්නේ විරිය චන්දං ජනේති කියලා. ඒ කියන්නේ අනුපාද පටිපත්ති සාධකං තේසන්තේසං අනුපාදක පටිපත්ති සාධකං විරිය චන්දං ජනේති කියලා කියන්නේ අර අපි කියවනේ නූපන් අකුසල් නොඋපදවන්න වෑයම් කරනවා කියන්නේ. අන්න ඒ ගැන තමයි ඔය කිව්වේ. මේ වීරිය ඡන්දය ජනනය කරන එක තමයි චන්දං ජනේති කියලා කිව්වේ. වායමති කිව්වේ වෑයම් කරනවා. විරියං ආරභති කිව්වේ වීරිය පවත්වනවා. මේ ටික කිව්වා අපි. චිත්තං පග්ගහ අනහාති කියන්නේ විරියේන චිත්තං පරිග්ගහිතං කරෝති. වීරියෙන් සිත හාත්පසින් වට කරනවා වගේ තේරුමක් ඒකේ තියෙනවා. පදහතිති කාමං තචෝච නහරූච අට්ඨීච අවසිස්සතුති පදානං උච්චති. ඒ කියන්නේ මේ හමත් නහරත් ඇටත් ඉතුරු ඒවා මස්ලේ වියලී ඒවා කියලා වීර්ය කරන එක තමයි පදහති කියන වචنين අදහස් කරන්නේ. So there are the fourfold right strivings as the definition. That has a couple of things to do with energy and so on. So they start with generating the will, then exerting bodily effort, starting up energy, mental effort, and kind of supporting or helping mind to not fall down, and then striving. Striving means even up to the point where you become just like skin and bones, and then what you generate the will and exert the bodily energy and so on is for things, and that is preventing the unarisen unwholesomeness, abandoning the arisen wholesomeness, generating unarisen wholesomeness, and protecting and developing the arisen wholesomeness. එතකොට දැන් ඔය මුලින්ම කිව්ව එක නූපන්න කුසල නූපදීවන ඒක ඊයේත් අපි සාකච්ඡා කළා. දැන් මෙතන තියෙනවා uppannānaṁ පාපකානං අකුසලානං ධම්මං. උපන් පෞකාර අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස කියලා. එතකොට තියෙනවා සමුදාචාර වශයෙන් අත්තන uppන්න පුබ්බානං ඉදානි තාදිසේ න උප්පාදෙස්සාමිති තේසම් පහනාය චන්දං ජනිතේ. කියන්නේ තමා තුළ කලින් හටගත් අකුසල ධර්මයන් දැන් මම ඒවා උපදවන්නේ, දැන් මම මේ අකුසල් කරන්නේ නැහැ කියලා කැමැත්ත ඇති කරගෙන වීරිය කරනවා. ඊට පස්සේ it's only one part, no? Or is it that? This is the ඒ කියන්නේ තියෙන අකුසල් නොඋපදවමි කියන වීරිය මේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ uppannānaṁ පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය චන්දං ජනේති වායමති කියන කාරණාවයි මේ කිව්වේ. So that abandoning the arisen unwholesomeness they explain as the unwholesomeness is already arisen. One thinks, may I not have this kind of unwholesomeness, so that ඒ කියන්නේ අනාගතයේ උපදවන්නේ නැහැ කියලා හෝ අන්නේ විදිහට හිතන එක. මේ කලින් ඉපදුන බව හැබැයි කලින් පව් කරපු බව හැබැයි නමුත් දැන් හෝ අනාගතයට හෝ පව් කරන්නේ නැහැ කියලා වීර්ය කරන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. So now or in the future may those not arise. That is how they explain it.
ඊට පස්සේ තියෙනවා අනුප්පන්නානං කුසලානන්ති අපටිලද්ධානං පඨමඥානාදීනං කියලා. ඒතර නූපන් කුසල් උපදවන්න වෑයම් කරන එක ගැන සඳහන් කරන්නේ තමන් ලබාගෙන නැති ප්‍රථම ධානය ආදී කියන වචනය ඇතුළට ඕන කුසලයක් දාන්න පුළුවන්. ප්‍රථම ධානය, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ධානය, සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරියත් මාර්ගඵල, අභිඥා ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මේ දැනට මේ ඉපදිලා නැති තමන් උපදවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කුසල් දහම් යටතට. So it's the unarisen wholesome states are explained at least it's starting with the first jhana. Whatever wholesome states that you have still not attained or gained, so the energy and so on for gaining those. ඊට පස්සේ uppannānanti තේසං ඒව පටිලද්දා. ඊට පස්සේ තියෙන එක අන්තිම එක තමයි uppannānaං කුසලානං ධම්මානං තිතියා අසම්මෝසාය බියෝ භාවාය වේපුල්ලාය චන්දං ජනේති වායමති කියන එක. කියන්නේ දැනට මොන හරි කුසලයක් Taman තුල තියෙනවා නම් පුනප්පුන උප්පත්ති පබන්ද වශයෙන් තිතත්තං කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උපදිලා තියෙන කුසල් නැවත නැවත ඉපදවීම වශයෙන් තබා ගැනීම සඳහා වෑයම් කරනවා. So for the last part of that is already arisen wholesomeness, they have maintaining and not letting them fade away and bring them to greater growth and full perfection. So the maintaining is again and again making them established. ඊට පස්සේ අසම්මෝසායාති අවිනාසත්ත. අසම්මෝසාය කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒකේ තේරුම විනාශ වෙලා යන්න නොදී තියා ගන්න වැඩ කරනවා. The second one is just kind of paraphrasing of those words, means not losing those, not getting them like non-existent within you is the second part of the protection. ඊට පස්සේ බියෝ භාවයති උපරි භාවය. ඒ කියන්නේ උපරිම තත්වය දක්වා වර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. Bringing them to greater growth means make them grow as much as possible up to the maximum. ඊට පස්සේ වේපුල්ලාය කියන්නේ විපුල භාවය පිණිස. විපුල භාවය කියන්නේ දැන් මුළුමනින්ම පිරීලා. ආයි තව මොකුත් දාන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ ඒක. So the next one, Vipula, is similar. It's like a difference between a lot of and a large quantity, something like that. භාවනාය පාරිපූර්යාති භාවනාය පරිපූර්ණත්තං. භාවනාවෙන් පිරිපුන් බවට පත් කිරීම පිණිස. Through the cultivation or development, reaching the perfection or fulfillment. ඊට පස්සේ තියෙනවා අයම්පි සම්මා වායාමෝ අනුප්පන්නානං අකුසලානං අනුපාදනාදී චිත්තානං නානත්තා පුබ්බ භාගේ නාන. දැන් අර නූපන් අකුසල් නොයිපදවීමට වෑයම් කිරීම වශයෙන් ඒ වගේ අර හතරක් කිව්වනේ. ඒ හතර පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාවේදී නොයෙක් සිත්වල තමයි ඇති වෙන්නේ. So again, now this is the explanation that is mostly applicable really for the practice before the path knowledge. That means depending on the occasion, sometimes what is happening with the effort is you are preventing unwholesomeness or abandoning the already arisen unwholesomeness, or trying to generate wholesomeness that has not yet happened, and so on, depending on the occasion. That is in the practice preceding the path knowledge. ඊට පස්සේ මග්ගක්ඛනේ පන ඉමේසු යේව චතුසුඨානේසු කිච්ච සාධන වශයෙන් මග්ගංගම් පූර්යමානං ඒකමේව කුසල විරියං උප්පජ්ජති. අයං සම්මා වායාමෝ නාම. ඒ අතර මාර්ගක්ෂණේදී එක සිතක හට ගන්නවා. අන්න ඒකට තමයි හරියටම සම්මා වායාම කියලා කියන්නේ. The functionality of the path knowledge itself fulfills all four of these aspects in that one mind mode. එතකොට ඔන්න සම්මා වායාම ගැන ওই විදිහට තමයි අපේලයි අටුවාවයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දේවල් සමහරට මේ අවස්ථාවේදී වුණත් අපිට
යම් ප්‍රමාණයකට හඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡාව කරනකොට ඉස්සර අපි උනන්දුවක් නැතුව මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා හැඟීමක් නැතුව හිටියානම් දැන් අපිට පුළුවන් ඊට වඩා හොඳ තත්යකට එන්න. මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන, එක වචනයක් හරි මතක තියා ගන්න ඕන. එක්කෝ කියපු දේවල් ආපහු මතක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නූපන් කුසලයක් මේ දැන් උනත් උපදවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අද දවසේ එහෙම කළා නම් ඒක රැක ගන්න ඕනේ හෙට දවසට. ඊට පස්සේ දැන් මේ සාකච්ඡාව සිද්ධ වෙන අතරේ වෙන වෙන දේවල් වලට හිත යනවා නම්, කම්මැලි නම්, නිදිමත නම්, ආන්නේ අකුසල් ආයි උපදවන්න නැතුව ඉන්න වෑයම් කරන්න. ඊට පස්සේ නෝපන් මොනවා හරි අකුසල් උපද්දවා ගන්න නැතුව ඉන්න වෑයම් කරන්න. එතකොට මේ සම්මා වායාමයේ මේ හතර ආකාරය මේ අවස්ථාවේ උනත් යම් ප්‍රමාණයකට අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you can have some actually practical comparison and understanding even now. So if you come here maybe not really feeling like learning anything from like any Dhamma, but you change your attitude thinking even if at least if I learn one word, one new piece of information, that is like the energy to generate the unarisen wholesome. Now if you try to keep it and develop it even tomorrow, that is like the protecting the already arisen wholesomeness. So when we sit here, we might feel like sleepy or bored or irritated. So that would fall under, and if we realize it and try to like get the mind out of that, that is like abandoning the already arisen unwholesomeness. And I don't know, according to the explanation given in the book, if you see somebody with a seemingly bad attitude while being here, and you think, may I not get this, even though I don't have it, this is myself, but may I don't get this kind of thing, then, or maybe like somebody like unnecessarily interrupting the class, even though you don't do it yourself, you decide not to do it yourself, so that is like the avoiding the unarisen unwholesomeness from the life. එතකොට අපි මේ කාරණාව තේරුම් අරගෙන සම්මා වායාම කියන එක ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් දවසේ ඕන වෙලාවක මේ සම්මා වායාමයේ මොකක් හෝ අංගයක් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So then if you use this kind of understanding, basically in any moment or during any activity in your day, all throughout the day, you can use it to develop some of these, at least one of the four right strivings. එතකොට මේ එහෙම මේ කාරණා හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඕනෑම දිහායක ඉන්නේ නැද්දි මොකක් හරි කුසලයක් උපදවා ගැනීමේ කිසියම් chance එකක් තියෙනවා. දැන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඇතුළේ මේ පාරට බැස්සාම, නගරයකට ගියාම, වෙන කොහේ හරි ගියාම, පිරිසක් අතර ගියාම ඒ තැනදී මොකද්ද අපිට නිෂ්පාදනය කරගත හැකි, උපදවාගත හැකි කුසලය කියලා හොයා ගන්නවා නම් එහෙනම් මේ හතරේ මොකක් හරි එකක් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Of course, it does not apply only when you stay in the center, even if you go outside and even go home. Anytime, basically, you have the attitude of removing the unwholesomeness or preventing it, or developing the wholesomeness within yourself, you are developing some form of right effort. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ඊගාට යන් සම්මා සති කියන එකට. කතමාච වික්කවේ සම්මා සති. මේ ටිකම තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මේ සූත්‍රය පටන් ගන්නකොටමත් තිබ්බේ. ඉද වික්කවේ වික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනීය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස ආදී වශයෙන්. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කයෙහි කයානුව බලමින් වාසය කරනවා. කෙලස් තවන වීරියෙන් සම්පජඤ්ඤයෙන් සිහියෙන් ලෝකයේ පිළිබඳ අවිජ්ජා දෝමනස්ස දුරු කරනවා. වේදනා පිළිබඳවත් එහෙමයි, සිත පිළිබඳවත් එහෙමයි, ධම්ම පිළිබඳවත් එහෙමයි. So then the next factor of the path, Eighth Noble Path is right sati, so that it is the thing that we mentioned at the very beginning of this sutta, that is the
Here a monk dwells contemplating the body, body ardent, mindful and clearly comprehending and so on. Then the feelings in feelings, mind in mind, and dhammas as dhammas. මේ ගැනත් අටුවාව කියනවා සම්මා සතිපි කායාදී පරිග්‍රාහක චිත්තානං නානත්තා උබ්බභාගේ නානා මග්ගක්කනේ පන චතුසුඨානේසු කිච්ච සාධන වශයෙන් මග්ගංගම් පූර්යමානා ඒකාව සති උප්පජ්ජති අයං සම්මා සතිනා අර කලින් කිව්ව ඒවා වගේම තමයි මේ සතිය සමහර වෙලාවට කායානුපස්සනාව වැඩෙනවා සමහර වෙලාවට වේදනානුපස්සනාව සමහර චිත්තානුපස්සනාව සමහර ධම්මානුපස්සනාව විවිධ සිත්වල තමයි සතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාවේදී. හැබැයි මාර්ගක්ෂණයේදී හතරම ලෝකෝත්තර මාර්ගය සම්පූර්ණ කරමින් එක සිතේ උපදිනවා. So then again the commentary explains that this in the practice preceding the path knowledge, depending on different occasions, it's different satipatthana working. So sometimes you are observing the body, sometimes feeling, sometimes mind. So once again, during the path knowledge moment itself, all four foundations become as one functionality of sati within that. Right. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් සම්මා සතිය ගැන නිතරම අපි කතා කරනවා. මේකින්ද ඊට වඩා ඒ ගැන කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු සම්මා සමාධි කියන්නේ. කතමෝච වික්කවේ සම්මා සමාධි. මහණෙනි කුමක්ද සම්මා සමාධිය? ඉද වික්කවේ වික්කු විවෙච්චේව කාමෙහි විවිච්ච අකුසලෙහි ධම්මේ සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කාමයන්ගෙන් මෙන්ම අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක විචාර සහිත වූ විවේකයෙන් උපන් පීති සුඛය ඇති ප්‍රථම ධානයට පැමිණ වාසය කරනවා. දැන් මේ ඉද භික්කවේ කියන වචනේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව උපදවන ප්‍රථම ධානය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. වෙන ශාසනවල අයත් ප්‍රථම ධානය උපදවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ප්‍රථම ධානය නෙවෙයි මේ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාණික මාර්ගය ඇතුලේ නිවනට යන කෙනා උපදවන ප්‍රථම ධානය කියන්නේ. So this the next one is right concentration, samma samadhi. So then the definition is the standard definition of the four jhanas. But it starts with ida bhikkave bhikkhu, which means oh monks, here a monk. Then here the commentary explains that the word here means in this dispensation. So the Maraktam says this is important here because you might have jhana attainers within other traditions, but here it means the right concentration is somebody within this dispensation that has the jhana. ඒක අර මේ සතියටත් දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ දැන් අනිත් ඒවාත් ඒ ඉද කියනවා. ඉද වික්කවේ වික්කු කායය කායානුපස්සී කියලා තියෙනවා. ඉද වික්කවේ වික්කු අනුප්පන්නානම් පාපකානම් කුසලානම් ධම්මානම් කියලා සම්මා වායාම ගැන තියෙනවා. ඉද වික්කවේ අරිය ශාවකෝ ආදී වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉද කියන වචනේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක්. නිවන් මාර්ගයේ යන කෙනෙක් කරන දේවල් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. In the Arya Savaka should not be applicable. Arya Savaka because you cannot have Arya Savaka outside of the dispensation, so it becomes redundant. Redundant means unnecessary. Anyway, it is not unnecessary. If it is unnecessary, Buddha can't use, no? Ida Vikkave Arya Savaka, two things. Ida and Arya Savaka should be there, otherwise Buddha can't use it. Or the ida here means something different than in this dispensation. This is not. This is actually ida means this dispensation. Even Samma Sati, ida means in this dispensation. So even though ida word has different meanings, that's true, but here in the Eightfold Path, ida means in this dispensation. That there are Arya Savakas in other dispensation? No, that was my argument. There are no Arya Savakas outside of the dispensation, so normally you would not say it's like, or maybe you would say it's
Now, In if Sri Lankans probably you would say. yes, yes, in Sri Lanka we have Sri Lankans. Same way, in this dispensation, Arya Savakas are there. Nobody. Noble disciples. එතකොට දැන් ප්‍රථම ධානය ගැන කියනකොට ඉද්ද බික්කවේ කියලා කිව්වහම ඉද්ද බික්කවේ බික්කු කියලාත් තියෙනවා. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව තමයි මේ ප්‍රථම ධානය උපදවන්නේ. වෙන කෙනෙක් උපදවන ප්‍රථම ධානය ගැන නෙමෙයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව උපදවන ප්‍රථම ධානය ගැන. So once again, the Marktansis, according to the commentary or explanation, even though it is just word, here it really means in this dispensation, monk that has the first jhana is when we talk about the right concentration. එතකොට ප්‍රථම ධානයේ ස්වභාවය තමයි අර කිව්වේ විතර්ක සහිතයි විචාර සහිතයි විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සුවය තියෙන අන්‍යය තමයි ප්‍රථම ධානයේ ඇති. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ධානය ගැනත් තියෙනවා විතක්ක විචාරාණ රූප සමය. කියන විතර්ක විචාර සංසිඳිලා අජ්ජත්තං සම්පසාදන ආධ්‍යාත්මේ පැහැදීම ඇති චේතසෝ ඒකෝදි භවං සිතේ එකඟ බව ඇති අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං විතර්ක විචාර රහිත සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සුවය ඇති දෙවෙනි ධානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. So then what follows is really the standard definition of the four jhanas. So that is being withdrawn from the sensuality and the unwholesome one enters and abides in the first jhana, which is born out of seclusion and is accompanied by upright and sustained thought, so and so on. And then the second jhana, one kind of the vitaka in which are left, and there is just rapture, pleasure, and equanimity, and so on. So the very much standard definition of the all four jhanas. ඊට පස්සේ පීතියාච විරාග උපේක්ඛකෝච විහෙරති ප්‍රීතිය පිළිබඳ විරාගයෙන් යුක්ත උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරන සතෝච සම්පජානෝ සිහියෙන් සහ සම්පජඤ්ඤයෙන් යුක්ත සුඛංච කායේන පටිසංවේදී කයින් සැපේ විඳිනවා යන්තං අරියා ආචික්කන්ති උපේක්ඛකෝ ආර්යයන් යමෙකු ගැන කියනවා නම් උපේක්ෂා විහෙරණ ඇති සතිමා සුඛ විහාරි සිහිය ඇති සැපෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා තන් තතියඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. ඒ තුන්වෙනි ධානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. So the third jhana is against the standard definition where the rapture or strong joy is like fades away or left, and what is left is just purified like happiness or comfort and mindfulness, and that the noble ones call the pleasant abiding here and now or something like that. So that's the third jhana. ඊට සුඛස්සච පහන දුක්ඛස්සච පහන සැපද ප්‍රහාණය කළා දුකද ප්‍රහාණය කළා උබ්බේ සෝමනස්ස දෝමනස්සානං අත්තංගම පෙරම සොම්නස් දොම්නස් දෙක කෙලවර කළා අදුක්ඛම සුඛං අදුක්ඛම සුඛයෙන් යුක්ත උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධින් උපේක්ෂාව සහ පිරිසිදු සිහිය ඇති චතුර්ථ ධානං උපසම්පජ්ජ විරති. හතරවෙනි ධානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මා සමාධි. ඉදං උච්චති භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය. මේ තමයි සම්මා සමාධිය. මේ කියපු ටික තමයි දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව. And the fourth jhana against under definition having සුඛස්සච පහන දුක්ඛස්සච පහන පුබ්බේ සෝමනස්ස දෝමනස්ස having abandoned the sukha and dukkha while already before having abandoned or ended the mentally pleasant and unpleasant, one enters and abides in the fourth jhana, which is where there is this neither pleasant nor unpleasant, and it's just purified sati, or sati purified by mindfulness. They translated both ways, so I don't know which one is better. The Pali, sati parisuddhi. උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධි. Yes, so උපේක්ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බව ඇති. yeah, so it's kind of purified sati and equanimity. දැන් මේ ගැන අටුවාව කියනවා
ජානානි පුබ්බ භාගයේපි මග්ගක්ඛනේපි නානා. ධානය ගැන බලද්දී పూర్ව භාගයේ මාර්ගක්ෂණයේදී දෙකේම නොයෙක්. ඒ කියන්නේ పూర్ව භාගයේදී පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදින්න පුළුවන්, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදින්න පුළුවන්. මාර්ගක්ෂණයේදී ප්‍රථම ධ්‍යානයේ මාර්ගයේ උපදින්නත් පුළුවන්, දෙවෙනි ධ්‍යානයේ මාර්ගයේ උපදින්නත්, තුන්වෙනි ධ්‍යානයෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානයේ මාර්ගයේ උපදින්නත් පුළුවන්. එතකොට සම්මා සමාධිය කියන එක పూర్ව භාගයේ මාර්ගක්ෂණයේදී දෙකේම නානාත්වයක් තියෙනවා. But that's the difference. Not that all four jhanas arise at the one moment. Because That's the thing here it is said. so here, this is like a slight difference. Once again, the commentator says, now the four jhanas, you can get them within the practice that precedes the path knowledge itself, but at the moment of the path, either of the jhanas can be there, but not that like in the preceding ones, it says always all the factors happen as one, but with the jhanas it's not possible, so either of the four jhanas, that kind of concentration can be there within the path knowledge mind. You understood the fact? Now Vinita, how to explain? No, because Yes. the preceding, like Sati says, mindfulness of body, feelings, mind objects, but in the path knowledge moment mind, all four happen as one kind of special Sati. For the efforts of abandoning, restraining, abandoning, developing, and protecting. During the path knowledge, the fourfold effort happens as a one kind of thing within the mind. Now, the definition here gives four jhanas, but the difference is within the path knowledge mind, one of them functions because all four of them cannot function together because like first jhana you have applied and sustained thought, and from second jhana applied and sustained thought is not there. So this can. But then the question maybe arises: how can you then talk about four mindfulnesses, satipatthana being present at the same time? That is a kind of specialty. If you are aware of the body, you are probably not being able to be aware of the feelings and mind at the same time. That's the special nature of supramundane part. Now, if you look at the previous things like right speech, one moment you can avoid from lying, another moment harsh speech, another moment slandering, etc. But at the path moment, all the four functions with as a one thing. But in the right concentration, it doesn't happen that way. In the right concentration case, either one of jhanas are present at the supramundane moment. I think with the mindfulness is probably the guess is you see the whole picture, the whole situation of body, mind, concomitants and everything as a whole picture that probably might have be the cause of one of the causes that you realize the supramundane. Now when we look at this mental factor called sati, it can contain all the four foundations of mindfulness in a one mind moment. But when you look at the jhanas, you can't have different types of jhanas in a one mind moment. That's why right concentration is different than other right mindfulness, etc., right effort. But does it imply that everybody who attains the path and fruit needs to have that jhanic factors at least of the first jhana at the attainment? Yes, probably. At least first jhana level should be there to attain supramundane path. And does it mean just for a moment? Just for a moment. Just for a moment. Yes. Just for a moment, you have to have first jhana level of concentration. එතකොට තව තියෙනවා
ඒකස්සෙහි පඨම මග්ගෝ පඨමඥානිකෝ හෝති. ဒုတိ ය මග්ගාදෝ පඨමඥානිකාවා ဒုတိ ය ඥානාදීසු අඤ්‍යතර ඥානිකාවා. ඒ කියන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් මේ පළවෙනි මේ මාර්ගය උපදව ගන්නවා පළවෙනි ධ්‍යානෙ. ඒ වගේම දෙවෙනි මාර්ගය උපදව ගන්නවා දෙවෙනි ධ්‍යානෙ. තුන්වෙනි මාර්ගය උපදව ගන්නවා තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ. හතරවෙනි මාර්ගය උපදව ගන්නවා හතරවෙනි ධ්‍යානෙ. එහෙම නැත්තම් කෙනෙක්ට පුළුවන් පළවෙනි මාර්ගයත් පළවෙනි ධ්‍යානෙන්, දෙවෙනි මාර්ගයත් පළවෙනි, තුන්වෙනි මාර්ගයත් පළවෙනි ධ්‍යානෙන්, හතරවෙනි මාර්ගයත් පළවෙනි ධ්‍යානෙම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට පුළුවන් පළවෙනි මාර්ගයත් දෙවෙනි ධ්‍යානෙන්, දෙවෙනි මාර්ගයත් දෙවෙනි ධ්‍යානෙන්, තුන්වෙනි මාර්ගයත් දෙවෙනි ධ්‍යානෙන්, හතරවෙනි මාර්ගයත් දෙවෙනි ධ්‍යාන ආදී වශයෙන් ඒකේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. So although if you reach the first partnership is one of the jhanas, the other partnerships you can reach with some other jhanas. ඒ නිසා තමයි අභිධර්මයට අනුව මාර්ගසිත 20ක් තියෙනවා. මාර්ගසිත 20ක් හැදිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් සෝවාන් වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි ධ්‍යානයෙන්, තුන්වෙනි ධ්‍යානයෙන්, හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන්, පස්වෙනි ධ්‍යාන. අභිධර්මයට අනුව ධ්‍යාන 5ක් තියෙනවානේ. ඒ පස් ආකාරයෙන්ම සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් සකදාගාමී වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි ධ්‍යානයෙන්, තුන්වෙනි ධ්‍යානයෙන්, හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන්, පස්වෙනි ධ්‍යානයෙන් සකදාගාමී වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනාගාමී වෙන්නත් පුළුවන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි ධ්‍යානෙ. ඒ වගේම රහත් වෙන්නත් පුළුවන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි ධ්‍යානෙ. ඒතකොට 5 4 4 20යි. ඊඳ අභිධර්මයට අනුව මාර්ගසිත 20ක් තියෙනවා. So but that's the kind of extra counting, isn't it? Because there are like two numbers for the different kinds of minds, and so this is the higher one, isn't it? If you count all 20. Two number of there are a number of minds in Abhidhamma, but you said there is like a second number which is a bit higher. So if you count all these different supplementary minds, that's the second number, isn't it? දැන් මෙහෙම තියෙනවා. දැන් අභිධර්මයට අනුව සිත් 89ක් කියලා ගණන් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ සිත් 121ක් කියලා ගණන් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ සිත් 121 ගණන් කරනකොට ඔන්නෝම විස්තර වශයෙන් තමයි ලෝකෝත්තර සිත් දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිත් 20ක් දක්වනවා. අර සිත් 89ක් වශයෙන් කතා කරනකොට ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත් 4යි දක්වන්නේ. ඒකයි වෙනස. 4ක් දක්වනවා කෙටි ක්‍රමයකට, විස්තර වශයෙන් දක්වනකොට 20ක් දක්වනවා. So normally Abhidhamma has standard things 89 kinds of minds, and there each partner is one slot. But because if you want to get it more kind of precise, because according to the Abhidhamma there are 5 jhanas, so the second jhana between the Vitakka is not there but Vichara is still there, and then the third jhana corresponds to the second jhana in the Sutta method. So then if you like combine this, you have like altogether 20 supramundane minds, because you can have first jhana, stream entry, second jhana, stream entry, and so on. So altogether 20. So if you use this kind of counting extra method, there is the higher number of minds that is recognized. තව මේ ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. ඒවා ඉතින් මේ පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි. Does it say anything why the Buddha does not really give the immaterial attainments when he speaks about the right concentration? No, when immaterial attainments normally included into fourth jhana, because fourth jhana has equanimity and concentration. These are the main two factors of fourth jhana, and all the arupa jhanas have same quality. So arupa jhanas are normally included within fourth jhana. ඒසමය චතුත්ථ ජානතෝ පට්ඨාය නිය සංඥා නා සංඥායතන.
චතුර්ථ අධ්‍යානයේ ඉඳන් නය සංඥා නා සංඥායතනයට යනකම් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි. ආරුප්පේ චතුර්ථ අධ්‍යානංච උප්පජ්ජති තංච ලෝකුත්තරං න ලෝකියන්ති උත්තං එත්ත කතන්ති එත්තාපි පඨමඥානාදීසු යතෝ උට්ටාය සෝතාපට්ටි මග්ගම් පටිලවිත්වා අරූප සමාපත්තිම් භාවෙත්වා ඒ ආරුප්පේ උප්පන්නෝ තජ්ජානිකා වස්ස තත්ත තයෝ මග්ග උප්පජ්ජන්ති. මේ කිව්ව විදිහට දැන් චතුත්ථ අධ්‍යානයෙන් ඒක මට එච්චරම පැහැදිලි කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් මේ සෝවාන් මාර්ගයටපත් වුණොත් එහෙම ඒක මෙයා අරූප ලෝක ඉපදුනොත් අරූප ධ්‍යාන වඩලා එයාගේ ඊගා මාර්ගඵල ඒ අරූප ධ්‍යානයේ පදනම් කරගෙන තමයි හටගන්නේ. ඒ කියන්නේ ආකාසානංචායතනේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් ඉපදුනොත් සකදාගාමි මාර්ග චිත්තය හටගන්නේ ආකාසානංචායතනේ පදනම් වෙලා. එක්කෝ අනිත් අරූප ධ්‍යාන යා උපදව ගත්තොත් ඒ ලෝකවල ඉපදුනොත් ඒ ලෝකේ ඉන්න ධ්‍යානයට අනුව තමයි සකදාගාම අනාගාමී අරියත් මාර්ගඵල හටගන්නේ කියලා වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. So, point here, according to the Marathana's understanding, is somebody might attain stream entry but develop also the immaterial attainments, and when that person dies, might the next birth might be in the, let's say, sphere of endless consciousness or something. So then the next partners are attained in that immaterial, it seems. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ අරූප ලෝක වලට ගිය අය ආයි ඊට පහළට එන්නේ ආර්යෝ. පෘථග්ජන අය ආපහු එන්න පුළුවන්. ආර්යෝ ඒ අරූප ලෝක වලින් ආයි පහළට එන්නේ. එහෙදිම තමයි රහත් වෙලා විමුක්තිය පාන්නේ. බොහෝ කොටම. මේ ගැන තියෙන ලොකු සාකච්ඡාවක් ඒ ලොකු හාමුදුරුවෝ අතර ඒක අපිට පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි. And it's really not that much practical for us. No, many of the things not that much practical, but it is good for knowledge. No, there's like a discussion that those days the big monks were discussing about these things. Like if somebody has some path knowledge like that and arises in the immaterial spheres, how does it then work or not? මේ ඔක්කොම කියවලා අපේ දැනුම ඇති කරගත්තට කිසිම වරදක් නැහැ. ඒ දැනුම කියන එක අපිට ප්‍රායෝගික දෙයක්. දැනුම කියන්නේ බුද්ධිමත් බවනේ. දැනුම ප්‍රායෝගික දෙයක්. ඒවා අපි ඇත්තට කරන්නේ නැතිකම වෙනම ප්‍රශ්නයක්. So Amarakatam's point is if you learn it as information, having knowledge about the information is on the side of knowledge and understanding, so that is nothing wrong with it. ඒ කියන්නේ සුතමේ ඥානය කියලා එකක් තියෙනවානේ. සුතමේ ඥානය කොච්චර තිබුණත් ඒකෙන් නරකක් වෙන්නේ නැහැ. සුතමේ ඥානය අනිත් ඥාන වලට උපකාර. ඒ ඥාන කියන ක්වොලිටි එකේ සුතමේ ඥානෙත් තියෙනවා. Because that would fall within the understanding based or arising out of the learned things, and there is nowhere said that you need some limited amount, so increase it as much as possible. එතකොට ඊගාට දැන් ඔන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8 පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් චතුරාර්ය සත්‍යම පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර අන්තිම කොටස. This part I did not say. So with that the Buddha says this is the right concentration, and then that's the conclusion basically. So this is called right concentration, and that monks is called the way of practice leading to the cessation of suffering. And then we have again the usual refrain about internal, external, and so on. ඊට පස්සේ ඒ ගැන තියෙන ඉති අජ්ජත්තං වාති එවං අත්තනෝවා චත්තාරි සච්චානි පරිග්ගන් හිත්වා පරස්සවා කාලේනවා අත්තනෝ කාලේනවා පරස්ස චත්තාරි සච්චානි පරිග්ග හිත්වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති.
ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හෝ අනුන්ගේ හෝ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළ කොටස් පරිග්‍රහණය කරමින්. පරිග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ ඒ තේරුම් ගනිමින් කියලා කියන්න පුළුවන්. තේරුම් ගනිමින් වාසය කරනවා. කාලයකදී තමන්ගේ කාලයකදී අනුන්ගේ. දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය සමහර කොටස් බොහොම පහසුවෙන් ඒ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය කොටස් තමන්ගේ අනුන්ගේ පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ජරා, ව්‍යාධි, මරණ තමන්ටත් වෙනවා කියලා පේනවා. අනුන්ටත් එහෙම වෙනවා පේනවා. ඊට පස්සේ දුක්ඛ සමුදයට අදාළව තණ්හාව තමා තුළ ඇති වෙනවත් පේනවා. අනිත් අය තණ්හාවෙන් එක එක ඒවා කරනවත් පේනවා. හැබැයි අනිත් සත්‍ය දෙක එහෙම තමන්ගේ අනුන්ගේ වශයෙන් දැක ගැනීම සෑහෙන දුෂ්කර ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මාර්ගයේ මේ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාවට මාර්ගයේ අයිති කොටස් තමන්ගේත් අනුන්ගේත් දැක ගන්න පුළුවන්. මොකද තමන් සිල් රකින්නවත් පේනවා, අනිත් අය සිල් රකින්නවා. තමන් භාවනා කරනවා, හිත එකඟ කරගන්න හදනවා, අනිත් අයත් ඒ වගේ ඒවා කරනවා. තමන් විපස්සනා කරනවා, අනිත් අයත් විපස්සනා කරනවා, ප්‍රඥාව උපදව ගන්න හදනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට මාර්ගයත් යම් ප්‍රමාණයකට තමන්ගේ අනුන්ගේ වශයෙන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. So then again, they explain the internal as one's own and external somebody else's. Time to time, differing parts of the four noble truths are understood about oneself or others or both. Except for maybe the truth of the extinction of suffering, there should not be any problem. මේ කැලලක් තියෙනවා. ඒක හොඳට පැහැදිලි කරන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. හිතෝපරං උත්තනය මේ අර කලින් කිව්වා වගේම කේවලං හිද චතුස්සත්‍ය පරිග්‍රාහිකා සති දුක්ඛ සත්‍යන්ති. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පරිග්‍රහණය කරන යම් සිහියක් තියෙනවා නම් ඒක දුක්ඛ සත්‍යයටයි අයිති. ඒවන් යෝජනං කତ୍වා සත්‍ය පරිග්‍රාහිකස්ස බික්කුණෝ නීයානුකං වේදිතබ්බ. සේසං තාදිසමේ වාදී. ඒ විදිහට කලින් කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට මතක නැහැ හරියට. ආන්නේ විදිහට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍ය සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියලා අර ලෝකෝත්තර මාර්ගක්ෂණයට අදාළව තේරුම් ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒක දැන් ආයි බලන්න ඕන මතක් කරගන්න. So then it says that the way it was explained before about the connection between the truth of suffering and so on, the same thing applies here. Of course, we probably don't now remember what it is referring to, but... දැන් ඔන්න මේ සූත්‍රය ඔන්න බුදුරජාණන්සේ අවසාන කරන්න කිව්වේ. යෝහිකෝචි භික්කවේ මේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන ඒවම් භාවයේ සත්වස්සානි. මහණෙනි යම් කිසි කෙනෙක් මේ සතර සතිපට්ඨානයන් මේ කියාපු විදිහට අවුරුදු 7ක් වැඩුවොත් තස්ස දින්නම් පලානම් අඤ්‍යතරම් පලම් පාටිකංකා. ඔහුට මේ ඵල දෙක අතරින් එකක් කැමති විය යුතුයි. දිත්තේව ධම්මේ අඤ්ඤා සතිවා උපාදිශේෂී අනාගාමිතා. මේ ජීවිතේම අරිහත් බවට පත්වීම හෝ උපාදාන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් අනාගාමී වීම හෝ කැමති විය යුතුයි. So now it's a conclusion, and what comes is the very kind of famous thing. Whoever monks should practice these four foundations of mindfulness for just 7 years may expect one of two results, either arhatship in this life, or if there should be some substrate left, the state of a non-returner. තිට්ඨන්තු භික්කවේ සත්වස්සානි. අයි විදිහටම මහණෙනි සත්වසක් තිබේවා. මේ අවුරුදු 6ක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 5ක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 4ක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 3ක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 2ක්, එහෙම නැත්නම් එක අවුරුද්දක්. මේ විදිහට සතිපට්ඨාන වැඩුවොත් එක්ක රහත් වෙනවා නැත්නම් අනාගාමී වෙනවා. So let's put aside 7 years, even 6 years, then it's repeated. 5, 4, 3, 2 years, 1 year, let alone 1 year, even if you practice it for 7 months, 6 months, 5 months, 4 months, 3 months, 2 months, 1 month, half a month, whoever should practice these four foundations of mindfulness for just 1 week might expect one of two results, either arhatship in this life, or if there should be some substrate left, the state of a non-returner. 17 years. Yeah, but probably you have not been practicing continuously. I hope you do. No. නෑ No, that's I didn't. Before you go further, let's clarify this external and internal.
Does it really says you observe someone externally objects? Yeah, that's what the commenter is Yes, saying. time to time you can observe others also. So Gandhara would die without accepting this. No problem. No, Lokanu knows that it is there, but he does Yeah, not. yeah, but that's what I'm telling you. He knows that he doesn't accept. But it's not only him, so everybody interprets the way they like in this country. Anyway, I am following Pali or the Tripitaka and the commentary first. Then I go to the teachers. Because teachers also learn from these books. No? So I give priority to books and then to the teachers. So according to books, it is Yeah, I know. Ajjata Bahid is that way. Okay, so Teachers can't normally go beyond books. එතකොට ඊට පස්සේ ඔන්න එක අවුරුද්දක් තිබේවා මාස 7ක් එක්ක මාස 6ක් මාස 5ක් මාස 4ක් මාස 3ක් මාස 2ක් මාස 1ක් එහෙම නැත්නම් සති දෙකක් එහෙම නැත්නම් එක සතියක් ඔය කියාපු විදිහට සතර සතිපට්ඨාන වැඩුවොත් එහෙම එක්කෝ රහත් වෙනවා එක්කෝ අනාගාමී ඊට පස්සේ අන්තිම බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ ඒ කායනෝයන් බික්කවේ මග්ගෝ මහණෙනි සත්වයාගේ විසුද්ධිය පිණිස මේ එකම මාර්ගයයි ශෝක පරිදේවයන් සමතික්‍රමණය කිරීම පිණිස දුක් දුම්නස් කෙලවර කිරීම පිණිස න්‍යාය අධිගමනය කිරීම පිණිස නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස මේ එකම මාර්ගයයි එනම් සතර සතිපට්ඨානයයි කියලා මම යමක් මුලින් කිව්වද ඒ කිව්වේ මෙන්න මේ ගැනයි ඔය කියාගෙන ආපු ඔය ගැන තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ බුදුරජාණන්සේගේ කතාව අහලා භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුටටපත් වුණා. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය නවවෙනි එක මේ දීඝනිකායේ මහා වග්ගයේ ඒක දැන් සමාප්තයි. So then the conclusion is used. The Buddha just concludes what he started. So it was said there is amongst this one way to the purification of beings for the overcoming of sorrow and despair, for the disappearance of pain and sadness, for the gaining of the right path, for the realization of Nibbana, that is to say the four foundations of mindfulness, and it is for this reason that it was said. Thus spoke the Blessed One, and the monks rejoiced and were delighted at his words. And that's the conclusion of the sutra. ඔව් දැන් ඔන්න මේ අටුවාව තව ටිකක් කියනවා. එත්තාවතා ආනාපානං චතුවිරියාපතං චතු සම්පජාඤ්ඤං ද්වත්තිං සාකාරං චතුධාතු අවත්තානං නවසීවතිකා වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා නීවරණ පරිග්ගහෝ කන්ද පරිග්ගහෝ ආයතන පරිග්ගහෝ බොජ්ජංග පරිග්ගහෝ සච්ච පරිග්ගහෝති ඒක විසති කම්මට්ටාන. ආන්නේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කර්මස්ථාන 21ක් තියෙනවා කියලා අටුවාව කියනවා. ඒ කමඨහන් ටික තමයි ඔය කිව්වේ අර කායानुපස්සනාව යටතේ 14යි වේදනානුපස්සනාව 1යි චිත්තානුපස්සනාව 1යි ධම්මානුපස්සනාව යටතේ 5යි. ඒ ටික 21යි කියලා අටුවාව කියනවා. So how does it becomes 120? 100? No. 21. 21. Okay, I don't know whether I got the 100. So then the commentary just summarizes that there is this many within the Kayanupassana as objects of meditation, one within Vedananupassana, one in Chittanupassana, and this many in the Dhammanupassana, altogether 21 meditation objects. ඊට පස්සේ තියෙනවා තේසු ආනාපානං ද්වත්තිං සාකාරං නවසීවතිකාති ඒකාදස අප්පනා කම්මට්ටානානි හොಂತಿ. ඒ ආනාපාන සතියයි ද්වත්තිං සාකාරයයි නවසීවතිකයයි කියන මේ 11 අර්පණා කර්මස්ථානයි කියලා කියනවා. අර්පණා කර්මස්ථානයි කියන්නේ ධානය උපදවන්න පුළුවන් කර්මස්ථාන. So out of these, the commentary says in and out breathing, the bodily parts, and the cemetery contemplation or charnel grounds contemplations are contemplations that lead to development of jhana. ඒක lead to development jhanas කියනවට වඩා හොඳ ධාන ඉපදවිය හැකි ඒවා. ධාන උපදවන්න පුළුවන් ඒවා. ධාන උපදවා ඉන්න පුළුවන් වන්න. So
feels it's better to rephrase. With those there is a potential of developing a jhana. ඊට පස්සේ හැබැයි දීඝබානක මහාසිව තෙරුන් වහන්සේ කියනවා නවසීවතික ආදීනවානුපස්සන වශයෙන් උත්තාතියහ. නමුත් දීඝබානක මහාසිව තෙරුන් වහන්සේ කියනවා මේ නවසීවතිකය ආදීනවානුපස්සන වශයෙන් උයි කියලා තියෙන්නේ කියලා. Some monks of those days. Not many monks, just Dīgabānaka Mahasiva Theru. Some monk, sorry. Oh, yes, one monk. Some monk, and so he said that charnogram contemplations belong under the let's say contemplation of the adinava or the drawbacks or misery. Tasma tassa matena dve eva appana kammattānāni සේසානි උපචාර කම්මට්ටානානි. ඒ උන්වහන්සේගේ මතයට අනුව අර්පණා කර්මස්ථාන දෙකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? ආනාපාන සතියයි දත්තිංසාකාරයයි. ඊතුරු කර්මස්ථාන ඔක්කොම උපචාර කර්මස්ථාන කියලා කියනවා. ඒ මතයට අනුව එහෙම කියනවා. So if that argument is accepted, only 2 objects out of these 21 lead or potentially lead to development of jhanas, and all the others are have potential to develop the excess concentration. එතකොට අනිත් කර්මස්ථාන තියෙන්නේ චතු සම්පජඤ්ඤ ධාතු චතු ඉරියාපත චිත්තානුපස්සන ධම්මානුපස්සන වේදනානුපස්සන ධම්මානුපස්සන ඒ කර්මස්ථාන උපචාර ධ්‍යාන මට්ටමට තමයි යන්නේ. So all the others anyway according to this explanation have potential for the development of the excess concentration. ඊට පස්සේ ඒ වගේ තව මේ විස්තර තියෙනවා ඒවා අපිට පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි. ඒවම් පරිග්‍රහයති තස්මා සබ්බත් අබිනිවෙසන යෝහිකෝ ඊට පස්සේ ඔන්න අර යෝහිකෝචි භික්කවේ කියන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා යම් භික්ෂුවක් මේ විදියට සතර සතිපට්ඨාන අවුරුදු 7ක් වැඩුවොත් කියලා. අන්න එතන ගැන කියනවා පැහැදිලි කිරීම. So then there is a comment on what is meant by whatever monk would develop these 4 foundations of mindfulness by for 7 years and so on. එතන මේ භික්ෂුව කියන වචනයෙන් අදහස් වෙනවා භික්ෂුවක් හෝ භික්ෂුණියක් හෝ උපාසකෙක් හෝ උපාසිකාවක් කියන්නේ. So here the word bhikkhu refers to the another meaning of one. There are the word bhikkhu in the suttas has different meanings. So here it is the really another word for practitioner. So that means a monk or a nun or a lay follower or a female follower. ඊට පස්සේ ඒවං භාවීය කියලා වචනයක් තියෙනවා. මෙසේ භාවනා කරන්නේ නම් මෙසේ වඩන්නේ නම් කියලා. ඒ කියන්නේ කියනවා ආදිතෝ පට්ඨාය උත්තේන ආදිතෝ පට්ඨාය උත්තේන භාවනානුක්කමේන භාවීය. මුලින් ධම්ම මේ කියලා තියෙන විදිහටම කරන්න ඕන කියලායි තියෙන්නේ. So then there is the verse this way develop the 4 foundations of mindfulness. So that this way would develop means exactly as is given in the sutta. ඔව්. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් නැත්තම් භාවනා කරන ඕන තරම් අවුරුදු 7 8 10 15 20 30 40 50 60 භාවනා කරනවා. නමුත් රහත් වෙන්නේ නැත්තේ ඒ සූත්‍රය කියලා තියෙන විදිහට මුලින් ඉඳන්ම කරන්නේ නැති කම. There is even some suttas where it says if you practice the Dhamma accordingly within 12 hours you can attain something. Yes. Now Buddha says, no, in this Bodhiraja Sutta, Buddha says, if somebody who has this qualification come in the morning, I will teach him, and he will attain arahanthood in the evening. Before night. Before night. Or if he comes at night before morning. ඔව්. එතකොට හැබැයි මේ බුදුරජාණන්සේ කිව්ව විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මුලින් ඉඳන් අගට මේ කියලා තියෙන විදිහට කරොත් තමයි අවුරුදු 7කින් රහත් වෙන්නේ. වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කරන්නේ නැතිකම. ඊට පස්සේ
So the point is like, no, even though we practice many of us many years, you don't practice it exactly the way it's described. So then the desired result is not. ඊට ඊග වචන පැහැදිලි අඤ්ඤාති අරහත්තං සතිවා උපාදි සේසේති උපාදාන සේසේවා සති අපරික්ඛින උපාදාන ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් අනාගාමී වෙනවා කියලා කියයි. So this substrata here means if there is some a little bit of leftover clinging, then that is what is meant by the substrata in this translation. දැන් අර සත්ත වස්සානික අවුරුදු 7කින් කියලා කිව්වනේ ඊට පස්සේ කියනවා ඒවන් සත්තන්නම් වස්සානං වසේන සාසනස්ස නීයානික භාවං දස්සෙත්වා පුන තතෝ අපතරේපි කාලේ දස්සෙන්තෝ තිට්ඨතු වික්කවේති ආදිමහ. දැන් මුලින්ම අවුරුදු 7කින් රහත් වෙනවා කියලා නැවත يعني ශාසනයේ නෛර්යානික භාවය කියන්නේ අපි හිතමු ශාසනයේ නිවනට යොමු වෙලා තියෙන භාවය දක්වලා තවදුරටත් කියන්න තමයි කිව්වේ අවුරුදු 6කින් අවුරුදු 5කින් ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා සබ්බම්පි චේතම් මජ්ක්‍ධිමස්සය වේනීය පුද්ගලස් වශයෙන් උත්තං. ඒ සියල්ල අවුරුදු 7කින් ආදී වශයෙන් කියලා තියෙන්නේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පුරුෂයා ගැන සලකලලු. ඒ කියන්නේ ඊටාම දක්ෂ කෙනා ගැන සලකලත් නෙවෙයි, ඊටාම දුර්වල කෙනා ගැන සලකලත් නෙවෙයි. මධ්‍යම පුරුෂයාගේ වශයෙන් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. So then the commentary says that the 7 years are mentioned first to give like the kind of pointing out to what the dispensation leads to, and then the shorter ones, they are there to show what is the nature of the sasana, that it can happen like that. And another point it makes is when this 7 years to 7 days or 7 days to 7 years is mentioned, it considers an average person, not an exceptional one or exceptionally rubbish one. So you don't have a chance. now තික්කපඤ්ඤම් පන සන්දාය පාතෝ අනුසිට්ඨෝ සායං විශේෂං අධිගමිස්සති. සායං අනුසිට්ඨෝ පාතෝ විශේෂං අධිගමිස්සති इति උත්තං. තීක්ෂණ ප්‍රඥා ඇති එක්කෙනාට උදේ අවවාද කළොත් හවස අධිගමනය කරනවා. හවස අවවාද කළොත් පහවදා උදේ වෙනකොට අධිගම කරනවා. So then the same thing is quoted from the sutta. Somebody with extremely sharp faculties or wisdom, when getting instruction in the morning before the evening or before the night falls, an attainment or realization happens, or if he comes at night before the morning. ඊට පස්සේ ඒවන් නීයානිකම් වික්කම ශාසනන්ති දස්සෙත්වා ඒක වීසතියාපි ඨානේසු අරහත්ත නික්කූටේන දේශිතං දේශනං නීයාතෙන්තෝ. දැන් මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 21 තැනක අරිහත්වය උලුප්පා දක්වලා නැත්නම් ඉස්මතු කරලා මේ කමඨහන් 21ක් කියන්නේ රහත් වෙන පාරවල් 21ක් වගේ දක්වලා මේ දේශනාව කළා කියලා තියෙනවා. So then it says that those are 21 pointers towards the way to Nibbana. No, actually not way to Nibbana. Arahattaku. Sorry, Arahattaku. Arahachi. දේශනා පරියෝසානේ පන තින්ස බික්කු සහස්සානි අරහත්තේ පතිට්ඨ හිංසූති. මේ දේශනාව අවසානයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා 30000ක් අරිහත්වයට පත් වුණා. So while listening to this, 30,000 monks attain Arahachi. ඔතනින් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සමාප්තයි. That is this conclusion of the Satipatthana. Exactly 6 o'clock. Because the monks where was? No, they were there probably listening to it. Listen to me. Yes. 30000ක් හාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රය අහුම්කන් දීලා තියෙනවා. So there, when the Buddha was explaining this, there were at least 30,000 monks, and the 30,000 monks became Arhats by listening to it. Yeah. So he was explaining to them with telepathy. No comment. No. When Buddha speak, a number of people, listeners,
is not a problem, because Buddha can speak any number of people, like one talking to another one personally, like that. That's the nature of Buddha's way of speak. Even Sanam Kumara speak, deities feel that way. He personally speak to me. Who is Sanam Kumar? We read that sutta, Before the sutta where the Janavasabha Sutta. and the other one, Yes. Sakkapanya or something. Janavasabha and another sutta anyway. So there were the two suttas where Brahma Sanam Kumara came to Janavasabha is Janavasabha is Bimbisara. Bimbisara. So anyway, they talked how this Brahma comes to other see one the is, 30 gods, and then it explains the same situation. Then when he speaks, all of them can hear him and feel that he's talking directly to them. I think other one is Maha Govinda Sutta. Yeah. Maha Govinda. Psychic power. It is not really psychic power, that is Buddha's nature. Okay. Buddha can speak any amount of people. They hear it. They hear it. They hear him. They hear him. And that is, there are 8 qualities of Buddha's voice. 2 qualities are how much of the gathering is no matter. Everybody very clearly hear to the Buddha, and sound doesn't go beyond that. And any little number of audience is no matter. If sound doesn't go beyond, Buddha can speak only limited to that audience. Yes, okay. Anyway, all this is Buddha Visaya. Yes, this is the nature of Samma Sambuddha, not normal other people's nature. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.